أرحب بكم أصدقائي من جديد مع الدرس رقم 99، وأشكر الله لأننا توصلنا لهذا العدد من الفقرات. I welcome you, my friends, again with lesson number 99, and I thank God for having reached this number of paragraphs. اليوم سوف نقوم بإضافة أداة على النموذج رقم 5 لإظهار بيانات المواد التي تم تعريفها. Today we will add a tool on form number 5 to show the material data that has been identified.
تم تصميم الجدول، ولاحظنا أننا غيرنا من خصائص الأداة لكي تأخذ 4 أعمدة، وغيرنا من عرض الأعمدة، وتم تغيير المجال الذي سوف يرتبط مع جدول الإكسل، وتم تغيير أبعاد الجدول، وتم تغيير أبعاد النموذج لكي يناسب التغييرات الجديدة. نلتقي غدا إن شاء الله مع فقرة النقر المزدوج فوق اسم من أسماء هذا الجدول لكي نطلع على بيانات المادة. إلى اللقاء. The table was designed and we noticed that we changed the properties of the tool in order to take 4 columns and in order to take a specific width for each column and the area that will be associated with the Excel table was changed, and the dimensions of the table were changed, and the dimensions of Form No. 5 were changed to suit the new changes. We will meet tomorrow, God willing. With a paragraph, double-click on the name of this table in order to see the article data. Goodbye.